Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from Srimad Bhagavatam Canto 10, Chapter 8, text number 48. Shri Shuka Uvacha Drono Vasunam Pravaro Dharaya Bharyaya Saha Karishyamana Adeshan Brahmanas Tam Uvacha Ha Shri Shuka Uvacha Drono Vasunam Pravaro Dharaya Bharyaya Saha Karishyamana Adeshan Brahmanastam Uvacha Shri Shuka Uvacha Drono Vasunam Pravaro Dharaya Bharyaya Saha Karishyamana Adeshan Brahmanastam Uvacha Shri Shuka Uvacha Drono Vasunam Pravaro Dharaya Bharyaya Saha Karishyamana Adeshan Brahmanastam Uvacha Shri Shuka Uvacha Drono Vasunam Pravaro Dharaya Bharyaya Saha Karishyamana Adeshan Shri Shuka Uvacha Drono Vasunam Pravaro Dharaya Bharyaya Saha Karishyamana Adeshan Brahmanastam Uvacha Brahmanastam Uvacha Brahmanastam Uvacha Mataji's. Shri Shuka Uvacha Shri Shukadev Goswami said Shri Sukadeva Goswami கூறினார் Drona by the name Drona Dronar என்பவர் Vasunam of the 8 Vasus a type of demigod தேவர்களின் ஒரு வகுப்பை சேர்ந்த 8 வசுக்களில் Pravaraha
பிரவரஹ. Who is the best? Who is the best? மிகச் சிறந்தவரான. Dharaya. தரயா. With dhara. தரா. தரையுடன். Bharyaya. பாரியயா. His wife. His wife. Saha. அவரது மனைவியான. Saha. சஹ. With. உடன். Karishyamanaha. கரிஷ்யமானஹ. Just to execute. Just execute. நிறைவேற்றுவதற்காக. Adeshan. ஆதேஷான். The orders. The orders. கட்டளைகளை. Brahmanaha. பிரம்மணஹ. Of Lord Brahma. Of Lord Brahma. பிரம்மதேவரின். Tam. தம். Unto him. Unto him. Uvacha. வாச்ச. Said. கூறினார். Ha. ஹ. In the past. In the past. கடந்த காலத்தில். Translation and purport by His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Jai. Shukadeva Goswami said, to follow the orders of Lord Brahma, Drona, the best of the Vasus, along with his wife, Dhara, spoke to Lord Brahma in this way. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை வழங்கியவர் ஆசா பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர். மொழிபெயர்ப்பு. சுகதேவ கோஸ்வாமி கூறினார், வசுக்களில் சிறந்தவரான துரோணரும் அவரது மனைவி தரையும் பிரம்மதேவரின் கட்டளைகளை பின்பற்றும் பொருட்டு பிரம்மாவிடம் இவ்வாறு பேசினார். Report, as stated in the Brahma Samhita, Ananda Chinmaya Rasa Pratit Bhavidabhis Tabirya Eva Nija Rupati Yakalabi Hikaloka Eva Nivasitya Kilatma Bhutto Govindamari Purusham Tamaham Vajami. When Krishna descends anywhere, he is accompanied by his own associates. These associates are not ordinary living beings. Krishna's pastimes are eternal, and when he descends, he comes with his associates. Therefore, Nanda and Mother Yashoda are the eternal father and mother of Krishna. This means that whenever Krishna descends, Nanda and Yashoda, as well as Vasudeva and Devaki, also descend as the Lord's father and mother. Their personalities are expansions of Krishna's personal body. They are not ordinary living beings. Maharaj Parikshit knew this, but he was curious to know from Shukadeva Goswami whether it was possible for an ordinary human being to come to this stage by sadhana siddhi. There are two types of perfection, nitya siddhi and sadhana siddhi. A nitya siddha is one who is eternally Krishna's associate, an expansion of Krishna's personal body. Whereas a sadhana siddha is an ordinary human being who, by executing pious activities and following the regulated principles of devotional service, also come to that stage. Thus, the purpose of Maharaj Parikshit's inquiry was to determine whether an ordinary human being can attain the position of Mother Yashoda and Nanda Maharaj. Shukadeva Goswami answered this question as follows. பொருளுரை. பிரம்மசமிதை பின்வருமாறு குறிப்பிடுகிறது. ஆனந்த சின்மய ரச பிரதிபாவிதாபிஸ் தாபிர்யேவ நிஜ ரூபதயா கலாபிஹி கோலோக ஏவ நிவசத் அகிலாத்ம பூதோ கோவிந்தமாதி புருஷம் தமஹங் பஜாமி. கிருஷ்ணர் எங்கு அவதரித்தாலும் அங்கு அவரது சொந்த சகாக்களும் அவருடன் அவதரிக்கின்றனர். இந்த சகாக்கள் சாதாரண ஜீவராசிகள் அல்ல. கிருஷ்ணரின் லீலைகள் நித்தியமானவை. அவர் அவதரிக்கும் பொழுது அவருடன் அவரது சகாக்களும் வருகின்றனர். எனவே நந்தரும் யசோதையும் கிருஷ்ணரின் நித்தியமான தாய் தந்தையராவர். கிருஷ்ணர் அவதரிக்கும் போதெல்லாம் அவரது பெற்றோர்களாக நந்த யசோதையும் வசுதேவர் தேவகியும் அவதரிக்கின்றனர். அவர்கள் கிருஷ்ணருடைய சொந்த உடலின் விரிவுகளாவர். அவர்கள் சாதாரண ஜீவராசிகள் அல்ல. பரீட்சித் மகாராஜன் இதை அறிவார். ஆனால் ஒரு சாதாரண மனிதனால் சாதன சித்தியின் மூலமாக இந்நிலைக்கு வருவது சாத்தியமா என்பதை அவர் சுகதேவ கோஸ்வாமியிடமிருந்து அறிய விரும்பினார். நித்திய சித்தி, சாதன சித்தி என்ற இருவகை பூர்ணத்துவங்கள் உள்ளன. நித்திய சித்தர் என்பவர் கிருஷ்ணரின் நித்திய சகாவாக இருக்கிறார். இவர் கிருஷ்ணரது சொந்த உடலின் ஒரு விரிவாக்கம். ஆனால் சாதன சித்தர் என்பவர் ஒரு சாதாரண மனிதர் ஆவார். புண்ணியங்களை செய்தாலும் பக்தி தொண்டின் கட்டுப்பாட்டு விதிகளை பின்பற்றுவதாலும் இவரால் அந்நிலைக்கு உயர முடியும். இவ்வாறாக சாதாரண ஒரு மனிதனால் தாய் யசோதை அல்லது நந்த மகாராஜனின் நிலையை அடைய முடியுமா என்பதை அறிவதே பரீட்சித் மகாராஜனுடைய விசாரணையின் நோக்கமாகும்.
சுகதேவ கோஸ்வாமி இக்கேள்விக்கு பின்வருமாறு விடையளித்தார். Hare Krishna, one humble request for devotees, they can come a little bit more front, so many people are coming. So பக்தர்கள் முன்னாடி வர மாதிரி பணியோட கேட்டுக்கிறோம். நான் பின்னாடி வரவங்களுக்கு இடம் கொடுக்குற மாதிரி கேட்டுக்கிறோம். Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you for letting me speak here. Even though many of you are my seniors, I request the blessings of you all, especially His Grace Kripakar Prabhu and his chaste wife, to be allowed to speak something nice in pursuit of Srila Prabhupada. So, this purport is technical, as a technical matter, Nitya Siddha and Sadhana Siddha. இந்த பொருளுரையில நித்திய சித்தா சாதன சித்தா அப்படின்ற அதனுடைய நுணுக்கங்கள்லாம் இந்த பொருளுரையில் இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. The first point that's made is Krishna appears in this world and he comes with his associates. So there's many different reasons why Krishna comes to this world. இங்க இந்த பொருளுரையினுடைய முதல் குறிப்பு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து கிருஷ்ணர் இந்த உலகத்திற்கு இறங்கி வரும்பொழுது சகாக்களோட வரார் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. Of course, in Gita we understand that Krishna comes, simply put, Krishna comes to annihilate the demons and to protect his devotees, chiefly protect. கிருஷ்ணர் வந்து அசுரர்களை வதம் செய்யறதுக்கும் பக்தர்களை ரட்சிக்கிறதுக்கும் அவர் வந்து இறங்கி வரார். But there's so many other different reasons. Because Krishna, with one act, he accomplishes so many different feats. பல காரணங்கள் இருக்கு. கிருஷ்ணர் ஒரு செயலை கொண்டு பல இலக்குகளை பூர்த்தி செய்கிறார். So Queen Kunti in her prayers, she offers so many different prayers, praying to Krishna, detailing the reasons of his appearance. குந்தி மகாராணி அவங்களுடைய பிரார்த்தனைகள்ல அவங்க வந்து பல காரணங்களை பல விளக்கத்தோட காரணங்களை முன்வைக்கிறாங்க ஏன் பகவான் அவதரிக்கிறார் அப்படின்றதுக்கு. She says there that some say that you've taken birth for the glorification of the Yadu dynasty and you've appeared in their dynasty just as sandalwood appears in the Malaya hills. எப்படி வந்து சந்தனம் வந்து இந்த மலையில தோன்றுறதோ அதே மாதிரி நீங்க வந்து யது வம்சத்துல நீங்க தோன்றிருக்கீங்க அப்படின்னு ஒரு பிரார்த்தனையில சொல்றாங்க. Others, they say that Krishna appeared because of the prayers and penances of Vasudeva and Devaki in their previous life. So he appeared to fulfill the import of their prayers. இன்னொரு காரணம் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா தேவகி மற்றும் வசுதேவருடைய பிரார்த்தனையின் காரணத்தினால அவங்க பண்ண தபஸ்யாவின் காரணத்தினாலேயும் அவங்களுடைய பிரார்த்தனையின் காரணத்தினால நீங்க அவதரிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு இன்னொரு காரணம் சொல்லப்படுறது. And then others, they say that Lord Brahma, he also offered prayers for the appearance of the Supreme Personality of God, because he felt the world was overburdened, or the earth was overburdened by atheistic kings, governments. இன்னொரு காரணம் என்ன சொல்லப்படுதுன்னா பிரம்மா அவரும் பிரார்த்தனையை முன்வைத்தார். ஏன்னா இந்த பூமி வந்து மிகப்பெரிய பாரமான ஒரு இடமா எடுத்து, ஏன்னா அசுரர்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகமானதுனால அந்த பாரத்தை குறைக்கிறதுக்கோசரம் பிரம்மா பிரார்த்தனை பண்ணார்னு சொல்லப்படுறது. And then yet others, they said that Krishna came to establish devotional principles within this world, to renovate, Srila Prabhupada uses that word, to renovate principles of hearing and chanting about you. இன்னும் என்ன காரணம் சொல்லப்படுது அப்படின்னா பகவான் கிருஷ்ணர் இந்த பூலோகத்துல எல்லாரும் பக்தி புரியணும்ன்றதுக்கோசரம் பகவான் அதை புதுப்பிக்கிறதுக்கோசரம் அவர் அவதரிச்சார் அப்படின்றது சொல்லப்படுறது. So which is it? The answer is that it's all of them. இது என்ன காரணம் எதற்கோசரம் பகவான் அவதரிச்சார் அப்படின்னா இந்த எல்லா காரணத்துக்கோசரம் அவர் அவதரிச்சார். By his appearance, Krishna simultaneously fulfills the prayers of Devaki, of Vasudeva as well, of Lord Brahma. He removes the burden of the earth and he also reestablishes devotional principles. அவர் வந்து பிரம்மாவுடைய பிரார்த்தனையும் பூர்த்தி செஞ்சார். வசுதேவர் தேவகி செஞ்ச அந்த தபஸ்யாவின் காரணத்தினாலையும் அவங்களுடைய பிரார்த்தனையும் அவர் பூர்த்தி செஞ்சார். மேலும் இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய பாரத்தையும் அவர் குறைச்சார். அது மட்டும் இல்லாம பக்தி தொண்டை திருப்பியும் புதுப்பிக்கணும்ன்றதுக்கோசரம் அதையும் அவர் வந்து அந்த காரியத்தையும் அவர் சாதிச்சார். As well as so many other reasons Krishna makes his appearance. You could go on listing them endlessly. பல காரணங்கள் இது மாதிரி இருக்கு. எல்லையே இல்லாம இந்த காரணங்களை நம்ம முன்வச்சுட்டே இருக்கலாம். The demigods in Garbha Stuti in the 10th canto, they pray that Jnana Vijnana Pitatam Panam Arjanam, that Lord Krishna, you make your appearance to distinguish between what is jnana, what is ajnana, what is realized knowledge, what is scientific knowledge, and what is ignorance, in other words. தேவர்களுடைய ஸ்துதியில வந்து அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, அதாவது ஞானம்ன்றது என்னது, அஜ்ஞானம்ன்றது என்னது, விஞ்ஞானபூர்வமான ஞானம்ன்றது என்னது, அறியாமைன்றது என்னதுன்றதை நீங்க பாகுபடுத்துறதுக்கோசரம் நீங்க அவதரிக்கிறீங்க அப்படின்றாங்க. In other words, in simple English, without Krishna coming to this world, nobody would have any idea what is God. இன்னொரு ரொம்ப எளிமையா சொல்லணும் அப்படின்னா,
கிருஷ்ணர் இந்த உலகத்துக்கு இறங்கி வந்தாலே வழிய யாருக்கும் கடவுள்னா என்னன்றது தெரியாது. Srila Prabhupada, he says that Krishna's appearance is the answer to all iconography in this world. இங்க ஸ்ரீல பிரபுபாத சொல்றார், கிருஷ்ணருடைய தோற்றம் வந்து பலவிதமான கடவுளுக்குன்னு பலவிதமான ரூபங்களை நிறைய பேர் கனவு கண்டிருக்காங்க. ஆனா அது எல்லாத்தையும் வந்து அது அகற்றுகிறது. ஏன்னா கிருஷ்ணர் வந்து அவருடைய தெளிவான ரூபத்தை வெளிப்படுத்துறாரு. Some people, maybe not so much here, but particularly in the West, they conceive God as an old man in the sky with a big beard. And Srila Prabhupada, he writes in that purport. அந்த பொருளுரையில பிரபுபாதர் விளக்குறார், இந்த உலகத்தினுடைய இந்த பகுதியில் தெரியாம இருக்கலாம், ஆனா மேற்கத்திய நாடுகள்ல வந்து கடவுள் எப்படி இருப்பாருன்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா அவர் ஒரு வயசானவர் பெரிய தாடி வச்சிருப்பார் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. Other people, religionists and philosophers, they say God has no form. மற்ற மதத்தை சார்ந்தவங்க என்ன சில பேர் தத்துவவாதிகள் மற்ற மதத்தை சார்ந்தவங்க சில பேர் என்ன சொல்றாங்க, கடவுளுக்கு ரூபமே கிடையாது அப்படின்றாங்க. So these are all beat up in marginum. These are all different speculations on the nature of God. கடவுளுடைய இயற்கை நிலை என்னன்றதை பத்தி பல பேர் பலவிதமான கற்பனைகளையும் முன்வைக்கிறாங்க. Of course they're wrong, and so Krishna comes to this world to establish what is truth, what is his transcendental form, how does he look, and what is ignorance, what is he not, what is to distinguish reality from illusion. In other words, Krishna comes to reveal his form and to defeat these speculations of கிருஷ்ணர் வந்து அவருடைய ரூபம் என்ன அப்படின்றத வெளிப்படுத்துறார். மேலும் மன கற்பனைகள்ல பல விஷயங்களை தவறா புரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க, அதை அகற்றுறார். And so God is never alone. When Krishna appears, he doesn't appear alone. He also appears with his associates. பகவான் தனியா வர்றது இல்ல, அவர் வரும்போது சகாக்களோட இறங்கி வரார். So Krishna is, just like Srila Prabhupada is quoting this verse, Ananda Chinmaya Rasa Pratibhavithabhi. So Krishna is fully spiritual. கிருஷ்ணர் முழுமையாக ஆன்மீகம் நிறைந்தவர். And Krishna's appearance in this world, he doesn't come to this world out of some force of karma or out of some material factor. ஒரு கர்ம பந்தத்தின் காரணத்தினால கிருஷ்ணர் வந்து அவதரிக்கிறது இல்ல ஏதாவது பௌதிக காரணத்தை கொண்டு அதற்கு உட்பட்டு கிருஷ்ணர் அவதரிக்கிறது இல்ல. Similarly, Krishna's associates also don't come to this world because of any material cause. அதே மாதிரி கிருஷ்ணருடைய சகாக்களும் வந்து எந்த விதமான பௌதிக காரணத்தினால அவங்க வந்து இறங்கி வரது இல்ல. Of course there's different classes of associates, but principally I'm talking about nitya siddhas, which are being referred to in this verse. பலவிதமான சகாக்கள் இருக்காங்க, குறிப்பா இங்க நித்திய சித்தாவை பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு. So by the arrangement of Yogamaya, Vasudeva, Devaki, Mother Yashoda, Nanda Maharaj, etc., all these nitya siddhas, eternally perfect devotees of Krishna, take birth because of the arrangement of the pleasure potency of Krishna. யோகமாயின் சக்தியின் காரணத்தினால நந்த மகாராஜ், யசோதாமா, வசுதேவர், தேவகி அவங்க எல்லாரும் வந்து இந்த உலகத்திற்கு அவங்களும் வந்து இறங்கி வராங்க. இந்த உலகத்துல அவங்க வந்து நித்திய சித்தர் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுறாங்க. நித்தியமாக பக்குவம் அடைந்த ஆத்மாக்கள் அவங்க. Nitya Siddha, Srila Prabhupada, he defines here, simply put, it means one who is eternally perfect. யார் நித்தியமாக எப்பயுமே பக்குவமான நிலையில இருக்காங்களோ அவங்க நித்திய சித்தர்கள் அப்படின்னு பிரபுபாதர் இந்த பொருளுரையில சொல்றாரு. Nitya Siddha is an eternally liberated associate of Krishna, the Supreme Personality of Godhead. நித்திய சித்தர்ன்றவர் யார் அப்படின்னா நித்தியமாக கிருஷ்ணருடைய சங்கத்தில் இருக்கக்கூடியவர். And here in this purport he says he's an expansion of Krishna's personal body. இந்த பொருளுரையில பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா கிருஷ்ணருடைய உடலுடைய ஒரு விரிவாக்கம் அவங்க அப்படின்னு. Simultaneously there's sadhana siddhas. அதே சமயத்துல சாதன சித்தர்களும் இருக்காங்க. With sadhana siddhas they attain perfection. சாதன சித்தர்கள் எப்படி பக்குவத்தை அடையறாங்க? By sadhana, by their own work. அவங்க சாதன பயிற்சியின் மூலமாக அவங்க பக்குவத்தை அடையறாங்க. So it's implied therefore at one point they weren't perfect, or rather they fell down from their perfection, we take it as, and they reattained it by sadhana. அவங்க வந்து பக்குவ நிலையில இருந்தாலும் அவங்க வந்து பக்குவ நிலையிலிருந்து தவறி விழுந்திருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க பயிற்சியின் மூலமாக திருப்பியும் பக்குவ நிலையை அடையறாங்க. Of course it's not just sadhana, because obviously it's not by mechanical means can you attain Krishna. Mercy is also there even in sadhana siddha. அந்த வெறும் சாதன பயிற்சியின் மூலமாக அவங்க பக்குவத்தை அடைஞ்சிட்டாங்கன்ற அர்த்தம் கிடையாது. கண்டிப்பா அது பகவானுடைய கருணையும் அதுல சேர்ந்திருக்கு. அவருடைய கருணையின் மூலமாக தான் அவங்க பக்குவத்தை அடைய முடியும். And then there's the third class not mentioned here, kripa siddha. இங்க வந்து மூன்றாவது இன்னொரு ரகம் இருக்கு, அது இங்க வந்து குறிப்பிடப்படல. கிருபா சித்தா அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. So sadhana siddhas, they attain perfection by their own devotional practices,
Kripa Siddhas attain perfection but chiefly through mercy. சாதன சித்தர்கள் வந்து அவங்க பயிற்சியின் மூலமாக பக்குவத்தை அடைகிறாங்க. கிருபா சித்தர்கள் வந்து முக்கியமா கிருபையின் கருணையின் காரணத்தினால அவங்க பக்குவத்தை அடைகிறாங்க. They're exceptional cases. அவங்க வந்து ரொம்ப அரிதாக பார்க்கக்கூடியவர்கள் அவங்க. Srila Prabhupada in the Nectar of Devotion, he writes that generally people go to a university, study, and they're awarded a degree. But sometimes, even without going to university, the university may award an honorary degree to somebody. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பக்தி ரசாமர சிந்துல ஒரு உதாரணத்தை முன்வைக்கிறார். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்றார், அதாவது பொதுவாக பல்கலைக்கழகத்துக்கு போய் படிச்சு ஒருத்தர் வந்து டாக்டர் பட்டம் பெறுவாங்க. ஆனா சில பேர் வந்து பல்கலைக்கழகத்திற்கே போகாம அவங்க பண்ணியிருக்கக்கூடிய சில உன்னதமான செயல்கள் மூலமாக அவங்களுக்கு அந்த டாக்டர் பட்டம் வழங்கப்படும். Their mercy cases, in other words, by causeless mercy, some fortunate conditioned souls attain perfection simply through the grace of a devotee or the grace of Krishna. காரணமற்ற கருணையின் காரணத்தினால கிருஷ்ணர்கிட்டேருந்து கிடைச்சிருக்கக்கூடிய கருணையாக இருக்கலாம், அல்லது பக்தர்கள்கிட்டேருந்து கிடைச்சிருக்கக்கூடிய கருணையாக இருக்கலாம், அவங்க பக்குவ நிலையை அடைகிறாங்க. But for the majority of conditioned souls who attain perfection is through the process of sadhana siddha, following the principles of devotional service. முக்காவாசி கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த பக்தி தொண்டின் கொள்கைகளை பின்பற்றுவதன் மூலமாக, அந்த சாதனையை பின்பற்றுவதன் மூலமாக அவங்க பக்குவத்தை அடைஞ்சிருக்காங்க. In one sense, there's no ultimate difference between these three groups when you go to the spiritual world. ஒரு பக்கத்துல நம்ம பார்க்கும்போது இந்த மூன்று ஆன்மீக உலகத்துல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மூன்று வித ரகமான பக்தர்களை பத்தி நம்ம சொன்னோம். அவங்களுக்குள்ள எந்த விதமான வித்தியாசமும் கிடையாது. It's not that there's some exclusive club of Nitya Siddhas in Goloka Vrindavan, for instance. உதாரணத்துக்கு கோலோக விருந்தாவனத்துல நித்திய சித்தா பக்தர்கள்லாம் தனிப்பட்ட முறையில் இருக்கிறதுன்றது கிடையாது. Or that sadhana siddhas are of a lesser position. அப்படி இல்ல சாதன சித்தர்கள் அப்படின்றவங்க வந்து அவங்க குறைந்த நிலையில் இருக்கிறவங்கன்றது கிடையாது. Of course there's gradations in Goloka Vrindavan, like Kunta, but everything is absolute. கோலோக விருந்தாவனத்துல இந்த தாரதமியம் இருக்கு, வந்து யார் எந்த நிலையில இருக்காங்கன்னு. Still, nevertheless, we see our acharyas, they made a distinction, they delineate a distinction between these three classes. அப்படி இருந்தும் ஆச்சாரியர்கள் வந்து இந்த மாதிரியான பலவிதமான ரகத்துல இருக்கக்கூடிய பக்தர்களுக்கு அப்படி அந்த வேற்றுமையை காமிக்கிறாங்க. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he says that the actual fact of things is distorted if one equates a sadhana siddha with a nitya siddha. இப்போ ஸ்ரீல பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, சாதன சித்தா நித்திய சித்தா ரெண்டு பேரையும் சமப்படுத்திட்டோம் அப்படின்னா, if you equate the two, in other words, he says it's improper. ஸ்ரீல பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர் சொல்றாரு, சாதன சித்தர்கள் நித்திய சித்தர்கள் ரெண்டு பேரும் வந்து நம்ம சமப்படுத்திட்டோம் அப்படின்னா அது சரி கிடையாது அப்படிங்கிறார். So although in the ultimate sense there's no distinction, still we maintain a distinction. இறுதியில வந்து எந்த விதமான வேறுபாடும் கிடையாது, அப்படி இருந்தும் ஒரு வேறுபாடு பார்க்கப்படுறது. So Krishna, he sends nitya siddhas from the spiritual world to uplift the people of this world. கிருஷ்ணர் என்ன பண்றார், இந்த மாதிரியான உயர்ந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு வந்து இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாக்களை உயர்த்துவதற்கோசம் அவங்க இறங்கி வராங்க, அவங்களை அனுப்பி வைக்கிறார் கிருஷ்ணர். By their example and by their teaching, they establish devotional service in this world and they bring conditioned souls to the lotus feet of Krishna. அவங்களுடைய உதாரணத்தின் மூலமாகவும் அவங்களுடைய உபதேசங்களின் மூலமாகவும் கட்டுண்ட ஆத்மாக்களை அவங்க பகவானுடைய வாசஸ்தலத்துக்கு அழைத்து கொண்டு வராங்க. Very famous example within the Bhagavatam itself, Prahlad Maharaj. ரொம்ப பிரபலமான ஒரு உதாரணம் ஸ்ரீமத் பாகவத்திலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. பிரஹ்லாத் மகாராஜர், which even though he prays kim toshtam arhati samme harir ugra jatehe, that I'm born in a demonic family, still later he reveals that Lord Narasimha, he sent him to this world actually. அவர் வந்து நான் வந்து ஒரு அசுர குடும்பத்தில் பிறந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய நிலையை வெளிப்படுத்துறார். அப்படி இருந்தாலுமே கூட நரசிம்மரே அவரை அனுப்பி வச்சிருக்காருங்க. And he is a Mahajan, he showed the path of devotional service. அவர் ஒரு பெரிய மகாஜனர், அவர் பக்தி தொண்டை எப்படி பின்பற்றுவது அப்படின்ற அந்த வழிமுறையை அவர் வெளிப்படுத்தி கொடுத்திருக்காரு எல்லாருக்கும். So similarly too, we have our own recent acharyas, Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Srila Bhaktivinoda Thakur. அதே மாதிரி சமீபத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆச்சாரியர்கள் இருக்காங்க, ஸ்ரீல பிரபுபாதர், ஸ்ரீல பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர், ஸ்ரீல பக்திவினோத் டாக்கூர். These nitya siddhas, they come to this material world to uplift others
And even if they don't appear perfect from the beginning of their lives. இந்த நித்திய சித்த பக்தர்கள் வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு வராங்க, வந்து கட்டுண்ட ஆத்மாக்களை வந்து உயர்த்துவதற்கோசம் இறங்கி வராங்க. பார்க்கறதுக்கு வந்து சாதாரண நபர்கள் மாதிரி தெரியலாம். Srila Bhaktivinoda Thakur, we have in our songbooks, he has many songs, Amara Jivan, Bhuliya Tomar, etc. like this, detailing, giving his life story more or less. ஸ்ரீ பக்திவினோத் தாக்கூர் அவருடைய பாடல்கள்ல அமர ஜீவன புலிய துமார இந்த பாடல்கள் வந்து அவருடைய வாழ்க்கையிலுடைய அவருடைய நிலை என்ன, அவருடைய நிலையை வந்து அந்த பாடல்கள் மூலமாக விளக்குறார். And he's lamenting how he wasted most of his life and just complete forgetfulness of Krishna effectively. அவர் ரொம்ப அவருடைய கவலையை வெளிப்படுத்துறார். எப்படி நம்ம வாழ்க்கையை வந்து நம்ம வந்து பக்குவமாக கிருஷ்ணனுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்தாம வீணடிச்சிட்டேன் அப்படின்றது. But this is so similarly too, we see Nitya Siddhas, they also undergo a great deal of struggle. அதே சமயத்தில் பார்க்கிறோம், இந்த நித்திய சித்தர்களாக இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் பலவிதமான கஷ்டங்களை அனுபவிக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம். Our own Srila Prabhupada struggled very much. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he struggled very hard to establish his mission, and as well Srila Bhaktivinoda Thakur. நம்மளுடைய ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர் பெரிய அளவில் கஷ்டப்பட்டார் இந்த கிருஷ்ண பக்தியை நிலைநாட்டுவதற்கு. அதே மாதிரி ஸ்ரீல பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர், ஸ்ரீல பக்திவினோத் தாக்கூர், இவங்க எல்லாருமே வந்து பலவிதமான கஷ்டங்களை சந்திச்சாங்க. But these factors that pure devotees, Nitya Siddhas, seemingly coming from fallen backgrounds and seemingly struggling like a common man, they exhibit this to give us hope. இந்த வெளிப்புறத்தில் இந்த நித்திய சித்தர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் ஒரு தாழ்ந்த பின்னணியிலேருந்து பிறந்திருக்கிறதோ அல்லது அவங்க வந்து பலவிதமான கஷ்டத்தை அனுபவிக்கிறது வந்து நம்மளுக்கு வந்து எதற்கு இந்த மாதிரியான சம்பவங்கள் நடக்கிறது அப்படின்னா நம்மளுக்கு நம்பிக்கையை கொடுக்கறதுக்கோசரம் அவங்க இந்த மாதிரியான காரியங்களை பண்றாங்க. And Krishna puts his devotees through a great deal of he gives them many obstacles, in other words, for their own glorification. கிருஷ்ணர் வந்து அவங்களுடைய பக்தர்களுக்கு பலவிதமான தடைகளை கொடுக்கிறார். எதற்கு அப்படின்னா அவங்களுடைய புகழை வெளிப்படுத்துறதுக்கோசரம். Prahlad Maharaj, for instance, is glorified because of his unwavering devotion to Lord Vishnu in spite of all the torments of his father. பிரஹ்லாத் மகாராஜர் வந்து ஏன் புகழப்படுறார் அப்படின்னா அவர் வந்து திசை திரும்பாம அவர் வந்து ரொம்ப தெளிவான பக்தியில ஈடுபட்டார். அவர் வந்து எவ்வளவோ தடைகள் இருந்தாலுமே கூட. So similarly too is to the glory of Srila Prabhupada that he struggled so much to establish the Krishna consciousness. அதே மாதிரி ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஏன் புகழப்படுறாருன்னா அவர் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை ஸ்தாபிக்கிறதுக்கோசரம் மிகப்பெரிய அளவுல கஷ்டப்பட்டார். If Nitya Siddhas were to come to this world and everything was smooth and neat and clean, it would be very discouraging for conditioned souls. நித்திய சித்த பக்தர்கள் வராங்க, வந்து எல்லாமே ரொம்ப சாதாரணமாக எந்த விதமான ஒரு அசௌகரியமும் இல்லாம எல்லாமே அவங்க செயல்களை புரிஞ்சாங்க அப்படின்னா அப்ப கட்டுண்ட ஆத்மாக்களாக இருக்கக்கூடிய நம்மளுக்கு வந்து பெரிய நம்பிக்கை கொடுக்காது. So out of their mercy they act as if a conditioned soul and they show the way for us. அவங்களுடைய கருணையின் காரணத்தால அவங்க ஒரு கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் மாதிரி அவங்க வந்து நடந்துக்கிறாங்க. அதன் மூலமாக அவங்க வந்து உதாரணத்தை முன்வைக்கிறாங்க. The demigods in the same Garbha Stuti, they similarly prayed that these acharyas, they give the boats the means by which to cross over material existence. தேவர்கள் கர்ப்பஸ்துதியில அவங்களுடைய பிரார்த்தனைகள்ல வந்து அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து இந்த சம்சார சாகரம் இந்த பௌதிக கடலை கடப்பதற்கு ஒரு கப்பலை அவங்க நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க, படகை நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லப்படுறது. So in spite of coming to this material world, Nitya Siddhas, they're not attracted by material existence. இந்த பௌதிக உலகத்து அந்த நித்திய சித்தர்கள் இறங்கி வந்தாலுமே கூட அவங்க வந்து இந்த பௌதிக தாக்குதல்னால அவங்க வந்து திசை திருப்பப்படுவது இல்லை. They never waste time. They're always engaged in Krishna service. They're very much attracted to hearing about Krishna's pastimes. அவங்க நேரத்தை வீணடிக்கிறதே கிடையாது. அவங்க எப்பயுமே கிருஷ்ணனுடைய லீலைகளை கேட்பதில் ஆர்வம் கொண்டவர்களாக இருக்காங்க. These are some symptoms you can distinguish one by. ஒரு சில அடையாளங்கள் மூலமாக அவங்க எப்பேற்பட்டவர்கள்ன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். But principally, at least in the case of our acharyas, for example, Bhaktivinoda Thakur, he reveals in his own writings. ஸ்ரீல பக்திவினோத் தாக்கூர் அவருடைய பாடல்களிலே அவர் எந்த நிலையில் இருக்கான்றதை வெளிப்படுத்துறார். But two Nitya Siddhas aren't a thing of the past, something of a bygone age. Nitya Siddhas aren't something of the past. In other words, it's not that they're still not present. நித்திய சித்தர்கள் வந்து ஏதோ கடந்த காலத்தில் நித்திய சித்தர்கள் இருந்தாங்க, இப்ப அப்பதான் இருந்தாங்க, இப்ப யாரும் அந்த மாதிரி நித்திய சித்தர்கள் கிடையாது அப்படின்றது அர்த்தம் கிடையாது. Srila Prabhupada, he counted serious practitioners and preachers of Krishna consciousness among Nitya Siddhas. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து தீவிரமாக கிருஷ்ண பக்தியை பயிற்சி பண்ணக்கூடியவர்களை வந்து
நித்திய சித்தர்கள்ன்ற ஒரு அவங்கள வந்து அதுல நித்திய சித்தர்களாக அவர் கருதினார். Although it's a little unconventional use of the term, nevertheless, Srila Prabhupada says, பொதுவாக அந்த மாதிரி சொல்றது கிடையாது. ஆனா ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர் வந்து விளக்குறார் அந்த மாதிரி. In Chaitanya Charitamrita, he writes in one purport that anyone who is pure in life and devoted to the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu is to be understood as a Nitya Siddha associate of the Lord. யார் ஒருத்தர் வாழ்க்கையில மிகவும் தூய்மையானவர்களா இருக்காங்களோ, தீவிரமாக கிருஷ்ண பக்தியை பயிற்சி பண்ணக்கூடியவர்களாக இருக்காங்களோ, அவங்க வந்து பகவானுடைய ஒரு நித்திய சகாவாக நித்திய சித்தரா கருதணும் அப்படின்னு சொல்றார் பிரபுபாதர். Similarly, in another place explaining one song of an acharya, Srila Prabhupada writes that one should not think that because Sri Chaitanya Mahaprabhu was personally present 500 years ago, only his associates were liberated. Rather, Srila Narottam Das Thakur, you can... ஸ்ரீல பக்திவினோத் தாக்கூர் ஒரு பாடலை வந்து விளக்குறார். அதாவது 500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட இருந்தவங்க மட்டும்தான் வந்து நித்திய சகாக்கள்ன்றது கிடையாது. Anyone, Srila Narottam Das Thakur, he says that anyone is a Nitya Siddha if he acts on behalf of Sri Chaitanya Mahaprabhu by spreading the glories of the holy name of the Lord. எவர் ஒருவர் சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட பிரதிநிதியா இருந்து கிருஷ்ணனுடைய புகழை பரப்புறாங்களோ அவங்க வந்து நித்திய சித்தராக கருதப்படணும் அப்படின்னு நரோத்தம தாஸ் தாக்கூர் சொல்றார். So Srila Prabhupada, he will consider that anybody who's seriously, very intensely engaged in the Sankirtan movement, completely pure in heart and motive, he's also counted among Nitya Siddhas. யார் ஒருத்தர் இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துல தீவிரமாக இந்த சங்கீர்த்தனத்தை பரப்புறதுக்கோசரம் தீவிரமாக அதை பரப்புறாங்களோ, மேலும் தூய்மையாக அவங்களுடைய உள்மனதிலும் எந்த விதமான கலப்பணமும் இல்லாம கிருஷ்ண பக்தியை பரப்பக்கூடியவர்கள் நித்திய சித்தர்களாக கருதப்படணும் அப்படின்னு இங்க சொல்லப்படுறது. And as I was saying earlier, so the Lord, he appears through his pleasure potency, his spiritual energy, and so too similarly his devotees also come to this world through his spiritual energy. ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி வந்து பகவான் அவருடைய பக்தர்கள் வந்து இந்த அவருடைய லாதினி சக்தியின் மூலமாக இங்க செயல்படுறார். அதே மாதிரி அவருடைய பக்தர்களும் அந்த மாதிரி இந்த லாதினி சக்திக்கு உட்பட்டு இருக்காங்க. In the same sense, the spiritual master is not alone. Just as Krishna is never alone, the spiritual master is never alone. He also has an entourage. எப்படி கிருஷ்ணர் வந்து எப்பயுமே தனியா இருக்கிறது இல்லையோ, அதே மாதிரி ஆன்மீக குருவும் எப்பயுமே தனித்து இருக்கிறது இல்ல. So just like we were singing earlier during Guru Puja, Janme Janme Prabhu Se, நம்ம குரு பூஜையில கொஞ்ச முன்னாடி பாடணும் ஜன்மே ஜன்மே பிரபு சே அப்படின்னு. So in accordance with these words, Srila Prabhupada said that when the spiritual master goes somewhere, his nearest assistants automatically go there to assist him. அதே மாதிரி ஸ்ரீல பிரபுபாத் இங்க சொல்றார், அதாவது வந்து ஆன்மீக குரு ஏதாவது இடத்துக்கு போகும்பொழுது அவருடைய சீடர்களும் அவர் கூட அந்த இடத்துக்கு போறாங்க. When Hari Shari Prabhu, he asked Srila Prabhupada that this question that I've heard that you say wherever the spiritual master goes to another planet, etc., his associates also go. ஹரிஷவரி பிரபு ஒரு தடவை ஸ்ரீல பிரபுபாத் கேட்கிறார், அதாவது ஆன்மீக குரு வந்து இந்த பயணத்தை முடிச்சு வேற ஒரு கிரகத்துக்கு பிரச்சாரம் பண்றதுக்கு போறார் அப்படின்றார். அப்போ அவருடைய சீடர்கள் அவங்களும் போவாங்களா அப்படின்னு கேட்கிறார். Srila Prabhupada emphatically replied, yes, Krishna wants his assistance, so similarly to the spiritual master, he wants his assistance. அப்போ வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாத் ரொம்ப அப்படியே ஆணித்தனமா சொல்றாரு, ஆமா கிருஷ்ணர் அவருடைய சகாக்களோட பல இடங்களில் போய் லீலைகளை புரிகிறார், அதே மாதிரி ஆன்மீக குருவும் அவருடைய சீடர்களோட இன்னொரு கிரகத்துக்கு போறாரு அப்படின்னு சொல்றாரு. Srila Prabhupada, he would many times say that his own Guru Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, has sent many associates to help him establish this Krishna consciousness movement. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து மேற்கோள் காமிப்பார், ஸ்ரீல பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் பல தடவை சொல்றது உண்டு, இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை பரப்புறதுக்கோசரம் கிருஷ்ணர் நிறைய பக்தர்களை எனக்கு அனுப்பி வச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லுவார். அதே மாதிரி ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்றது உண்டு, பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் மேற்கோள் காமிச்சு. Speaking principally of in reference to devotees joining in 1966, Srila Prabhupada said that Krishna has arranged for your birth here in America to help me kickstart this movement. ஸ்ரீல பிரபுபாத் சொல்றாரு, 1966ல இங்க உங்களெல்லாம் வந்து கிருஷ்ணர் அனுப்பி வச்சிருக்காரு இந்த இயக்கத்தை நான் வந்து அமெரிக்கால ஆரம்பிக்கணுன்றதுக்கோசரம் அப்படிங்கிறாரு. In another place, in describing two disciples, he commented, just like in the Yadu Vamsha, Krishna ordered all the devotee demigods, go and take birth there. Similarly, also, you were born in Europe, America on this by Krishna's order. இன்னொரு இடத்துல ஸ்ரீல பிரபுபாத் சொல்றார், இந்த யது வம்சத்துல வந்து தேவர்களுக்கு கட்டளையிடுறார் கிருஷ்ணர், இந்த யது வம்சத்துல நீங்க எல்லாரும் வந்து பிறந்து இந்த லீலைகளை நான் புரியறதுக்கோசரம் எனக்கு உதவுங்க, அதே மாதிரி நீங்க எல்லாரும் வந்து இந்த கிருஷ்ண பக்தியை பரப்புறதுக்கோசரம் நீங்க எல்லாரும் வந்து எனக்கு உதவுறதுக்கோசரம் பிறந்திருக்கீங்க அப்படின்னு பிரபுபாத் சொல்றார்.
So he considered his disciples as having been devotees in their past lives. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து அவருடைய சீடர்கள் வந்து பூர்வீக ஜென்மத்தில் பக்தர்களாக இருந்தாங்க அப்படின்றத இங்க முன்வைக்கிறார். Generally so is the case. பொதுவாக அப்படிதான். Bhakti is a very rare thing and is very rarely attained. பக்தி மிகவும் அரிதானது, அதை அடைவதும் மிகவும் அரிதானது. Although now in this room it may appear there's so many devotees here and it may seem as if something common. இங்க இப்போ இந்த அறையில வந்து நிறைய பக்தர்கள் இருக்கிறத பார்க்கலாம். இது வந்து ஒரு பொதுவான விஷயம் நம்ம நினைச்சுக்கலாம். But in the verse Manushyanam Sahasrareshu etc., Krishna says 1 in a million people they take the Krishna consciousness. லட்சத்துல பல லட்சத்துல ஒருத்தர் தான் வந்து கிருஷ்ண பக்தியை எடுத்துப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி கீதையில சொல்றார். It's very very rare and typically Srila Prabhupada he writes it is due to some past pious credit or past devotional service when one takes up Krishna consciousness. இது மிகவும் அரிதானது அப்படின்னு Srila Prabhupada சொல்றார். பொதுவாக பூர்வீக ஜென்மத்தில் பண்ணிருக்கக்கூடிய புண்ணியத்தின் காரணத்தினால தான் இப்படிப்பட்ட ஒரு பிறப்பு ஒருத்தர் கிடைக்கும் அப்படின்றார். He resumes where he was at. He resumes his Krishna consciousness from the point he left off in his எந்த இடத்துல வாழ்க்கையில வந்து பக்தி பயிற்சி பண்ணது விட்டதோ அந்த இடத்துல திருப்பியும் அடுத்த பிறவில அவங்களால தொடங்க முடியும். So the spiritual master makes arrangements like this and Krishna makes arrangements like this. ஆன்மீக குரு இந்த மாதிரியான ஏற்பாடுகளை பண்றார், கிருஷ்ணர் இந்த மாதிரியான ஏற்பாடுகளை பண்றார். For the devotee and his ongoing journey back to Godhead. பக்தருக்கு வந்து எப்படி திருப்பியும் பகவானோட வாசஸ்தலத்தை அடையறதுக்கான அந்த பாதையை இந்த மாதிரி ஏற்பாடுகளை கிருஷ்ணர் புரிகிறார். So we've all fortunately somehow or another come in contact with this Krishna consciousness movement, so we should take it seriously. நம்ம அதிர்ஷ்டவசமாக நம்ம இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தினுடைய தொடர்புல வந்திருக்கோம். அதனால நம்ம இந்த கிருஷ்ண பக்தி பயிற்சியை தீவிரமாக எடுத்துக்கணும். Sincere in writing letters to disciples, Srila Prabhupada he consistently used these two terms, sincere and serious. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து அவருடைய கடிதங்கள்ல பல தடவை நம்ம இந்த மாதிரி எழுதுறத பார்க்கலாம். மிகவும் தீவிரமாகவும் நேர்மையாகவும் பயிற்சி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. So we have these material bodies again because of a failure in a previous life. So we should take it very seriously in this life and continue where we left off and finish our business in this life, Srila Prabhupada would say. நம்ம பல பிறவிகளை தோல்வி அடைஞ்சிருக்கோம். அதனால தான் இப்ப திருப்பி இங்க பிறந்திருக்கோம். அதனால இப்ப கிடைச்சிருக்கக்கூடிய இந்த வாய்ப்பை நம்ம தீவிரமா எடுத்து நம்ம இந்த கிருஷ்ண பக்தியை பயிற்சி பண்ணணும். From the earliest age possible. எவ்வளோ ரொம்ப சிறு வயதில இருந்தே இதை நம்ம பயிற்சி பண்ண முயற்சி பண்ணணும். In old age, typically people think that I'll take the devotional service seriously when I retire in my old age. சில பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா நான் வயசான பிறகு நான் வந்து வேலையிலிருந்து எல்லாம் வேலையெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு நான் வந்து அந்த பக்தியை பயிற்சி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றேன். I'll work, I'll become successful, I'll get a nice job, I'll have a nice family like that, and then at the end I'll take the devotional service. நான் வந்து நல்ல வேலை, அப்புறம் நல்ல குடும்பம், அப்புறம் நல்ல பொறுப்புகள் இதெல்லாம் முடிச்சிட்டு அதுக்கு அப்புறம் நான் வந்து இந்த பக்தி பயிற்சி பண்றேன். It's not that you shouldn't do these things, but it's not that you shouldn't take devotional service seriously. என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி வேலை குடும்பம் இதெல்லாம் வந்து ஒருத்தர் வந்து அது வெச்சு இருக்க கூடாதுன்னு கிடையாது. ஆனா பக்தியை உடனடியாக தொடங்கணும். Otherwise it's very risky. அப்படி இல்லனா அது வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு அபாயகரமான ஒரு நிலை. Srila Prabhupada said in one place that for a fall down for a devotee means a gap of billions of years. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்றார் ஒரு பக்தர் வந்து வீழ்ச்சி அடைஞ்சிட்டார் அப்படின்னா அது வந்து பல கோடி வருஷத்துக்கு வந்து ஒரு பெரிய இடைவேளை வந்த மாதிரி ஆயிடுது. So typically for those who are practicing Krishna consciousness and they still harbor some material desire, often they'll go to the heavenly planets. பக்தி பயிற்சி பண்றாங்க, அதே சமயத்தில் நிறைய பௌதிக ஆசைகளையும் கொண்டிருக்காங்க அப்படின்னா பொதுவா அவங்க வந்து எந்த சொர்க்கலோகங்களை தான் அடைவாங்க. They'll take on the bodies of demigods and enjoy heavenly delights there, which means demigods, they live for millions and millions and millions of years by human calculation. அவங்க வந்து தேவர்களாக பிறப்பு கிடைக்கும். அப்படின்னா தேவலோகங்களில் அவங்க வந்து பௌதிக இன்பங்களை அனுபவிப்பாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? தேவர்களுடைய ஆயுட்காலம் பல கோடி வருஷம். இந்த மாதிரி அவங்க வந்து பல கோடி வருஷம் இந்த பௌதிக உலகத்துல தான் இருப்பாங்க. Yet even the demigods, they're looking down on Bhuloka, specifically Partha Bhumi, the land of Part, and they're seeing the fortune of the citizens there. அப்படிப்பட்ட அந்த தேவர்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்க இந்த பூலோகத்தை பார்க்கறாங்க. குறிப்பா இந்த பாரத வருஷத்தை பார்த்து அவங்க பாரத வருஷத்துல வசிக்கக்கூடியவர்களுடைய அதிர்ஷ்டம் என்ன அப்படின்றத பார்க்கறாங்க. So among all the places in the universe, Partha Bhumi is the most, Partha Varsha is the most
conducive land for devotional service. இந்த பக்தி பயிற்சி பண்றதுக்கு எல்லா இடங்கள்லயும் மிகவும் ஒரு சாதகமான ஒரு இடம்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அது பாரத வருஷம். And among all yugas, Kali Yuga, and specifically this time in Kali Yuga, where Lord Chaitanya Mahaprabhu has come, is very, very rare. எல்லா யுகங்கள்லயும் கலியுகம் சிறந்தது. அதுலயும் குறிப்பா சைத்தன்ய மகாபிரபு தோன்றியிருக்கக்கூடிய அந்த அந்த நேரம் மிகவும் சாதகமானது. Because Lord Chaitanya, he's giving something that is ordinarily very difficult to attain, love of Krishna, very easily and very freely. ஏன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு மிகவும் அரிதான ஒரு விஷயம் கிருஷ்ணன் மேல அடையக்கூடிய அந்த பிரேமையை மிகவும் தாராளமாக மிகவும் எளிமையாக அவர் கொடுக்கிறார். And now we just so happen to have the good fortune of taking birth at a time when not only during the time of Lord Chaitanya Mahaprabhu, but also during the time when Srila Prabhupada has just spread the movement of Lord Chaitanya across the world. நம்ம வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு பிறந்திருக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டம் நெருங்கி அந்த காலகட்டத்தில் பிறப்பெடுத்திருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப முக்கியமாக ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பிறந்திருக்கார். அவருடைய நேரத்திலையும் நம்ம பிறப்பெடுத்திருக்கோம். அந்த கிருஷ்ண பக்தியை மிகவும் தீவிரமாக பரவின்றிருக்கக்கூடிய நேரத்தில் நம்ம பிறப்பெடுத்திருக்கோம். Even his direct disciples are still here on this earth whose association we can avail of. அவருடைய நேரடி சீடர்கள் அவங்க இன்னும் இங்க இருக்காங்க. அவங்களுடைய சங்கம் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நம்மளுக்கு இருக்கு. So there's all arrangements made for our progress in devotional service. நம்ம பக்தி தொண்டுல முன்னேற்றம் அடையறதுக்கு எல்லா விதமான ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டிருக்கு. If you were to conceive of how rare an opportunity, it's inconceivable actually. நம்ம வந்து நம்மளுக்கு இது எவ்வளவு ஒரு அரிதான வாய்ப்பு அப்படின்றத நம்ம கொஞ்சம் யோசிச்சோம் அப்படின்னா நம்ம நினைக்கவே முடியாது எவ்வளவு ஒரு அரிதானது அப்படின்றது. In America, people are a little more spread out, meaning it's not so dense. But coming here to India, I see the cities. You go into just any city and there's people everywhere. So many living entities: dogs, cats, cows, etc., flies, mosquitoes. நம்ம வந்து அமெரிக்காவில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப கூட்டமாக அது மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் இருக்க மாட்டாங்க. ஆனால் இங்கே நான் இந்தியாவில் பார்க்குறேன் ரொம்ப அதிகமான ஒவ்வொரு நகரம் பல இடங்களில் வந்து ரொம்ப மிகப்பெரிய அளவில் கூட்டம் இருக்குது. அங்கே வந்து பார்க்கலாம் நம்ம வந்து மாடு, நாய், கொசுக்கள், இது மாதிரி பல உயிரினங்கள் எல்லாம் ரொம்ப கூட்டமாக இருக்காங்க. So among all of this craziness, somehow we've taken birth, that we've taken on this human form of life. இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்கு. இதுல வந்து நம்மளுக்கு வந்து மனித பிறவி கிடைச்சிருக்கு. And we have this it's a golden opportunity, we say in English. இது வந்து நம்ம வந்து பெரிய ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு பொன்னான வாய்ப்பு நம்மளுக்கு இது. So we should take it seriously. The more serious we practice Krishna consciousness, the more we get out of it. நம்ம வந்து தீவிரமா எடுத்துக்கணும். எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம தீவிரமா இந்த கிருஷ்ண பக்தியில பயிற்சி பண்றோமோ நம்ம வேகமாக இந்த பௌதிக உலகத்தை விட்டு விலகிடுவோம். Krishna consciousness, it is something wonderful, but it's not something complicated. கிருஷ்ண பக்தின்றது மிகவும் ஒரு அற்புதமானது. அதே சமயத்தில் இது ஒரு சிக்கலான ஒரு பயிற்சி கிடையாது. Many times Srila Prabhupada's disciples, they would write asking for advice how to progress in the Krishna consciousness, etc., like this. பல தடவை ஸ்ரீல பிரபுபாத சீடர்கள் எப்படி கிருஷ்ண பக்தியில முன்னேற்றம் அடைகிறது அப்படின்றது பிரபுபாதர்கிட்ட கேட்பாங்க. And consistently Srila Prabhupada, if you read his letters, he replies the same thing every time. தொடர்ந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஒரே விஷயத்தை மறுபடியும் அவருடைய பதிலாக கொடுப்பார். To just follow the basic practices of Krishna consciousness. சொல்றார் கிருஷ்ண பக்தியினுடைய அடிப்படை பயிற்சியை நீங்க எல்லாரும் வந்து செயல்படுத்துங்க. Chanting 16 rounds, following 4 regs, reading the books, attending Mangal Arati, taking only Krishna Prasad. 16 சுற்றுக்கள் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் உச்சாரணம் செய்யறது, 4 கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளை கடைபிடிக்கிறது, கிருஷ்ண பிரசாதத்தை மட்டும் ஏத்துக்கிறது, மங்களாரத்திக்கு வர்றது. Or at least following, if we're in a situation where we can't follow all these things. For example, I was speaking yesterday, it may be difficult for a college student to wake up for Mangal Arati, for instance. இப்போ வந்து எந்த சூழ்நிலையில் என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ அதை நம்ம பண்ணணும். உதாரணத்திற்கு நேற்று நான் வந்து கல்லூரி மாணவர்கள்கிட்ட நான் பிரச்சாரம் பண்ணியிருந்தேன். அவங்களால வந்து அதிகாலையில் எழுந்துக்க முடியல. But if we're sincere, Krishna will help us, and we should take these things as seriously as we can. ஆனா நம்ம நேர்மையானவர்களா இருந்தோம் அப்படின்னா கிருஷ்ணன் நம்மளுக்கு உதவுவார். நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு இதை தீவிரமா எடுத்துக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம தீவிரமா எடுத்துக்கணும். We'll see the result of it. அதன் மூலமாக நம்ம அடையக்கூடிய பலனை நம்ம பார்க்கலாம். Krishna says, according to the proportion that one surrenders unto me, I reciprocate with him. கிருஷ்ண சொல்றார், எந்த அளவுக்கு ஒருத்தர் என்கிட்ட சரணடைறானோ அந்த அளவுக்கு நான் பிரதி உபகாரம் பண்றேன் அப்படிங்கிறாரு. So the more sincerely and seriously we take to Krishna consciousness,
the more we'll feel the reciprocation of Krishna, and the more these demon-like material desires within our heart, they'll go away. நம்ம எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நேர்மையாகவும் தீவிரமாகவும் இந்த கிருஷ்ண பக்தியை பயிற்சி பண்றோமோ கிருஷ்ணர் நம்மளுக்கு பிரதியுபகாரம் பண்ணுவார். அதே சமயத்தில் நம்ம பார்க்கலாம், நம்ம ஹிருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த கல்மஷங்கள், தவறான எண்ணங்கள் எல்லாமே அகற்றப்படும். And then the mind becomes satisfied, and then Bhagavad Tattva Vijnanam. Then one gets scientific knowledge of the personality of Godhead. அப்ப நம்ம பார்க்கலாம், இந்த மனது அமைதி அடையும், தத்துவபூர்வமான விஞ்ஞானபூர்வமான தத்துவபூர்வமான இந்த கிருஷ்ண பக்தி அறிவு நம்ம பெறுவோம். So it's a very rare opportunity. It's a very great opportunity. இது மிகவும் அரிதான ஒரு வாய்ப்பு, அதே சமயத்தில் மிகவும் ஒரு சிறந்த வாய்ப்பு. Principally, as well, among all the processes, I mean, every process is important, don't get me wrong, but principally associating with devotees and also studying these books of Srila Prabhupada. எல்லா கிருஷ்ண பக்தியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பயிற்சிகளும் மிகவும் முக்கியம் வாய்ந்தது. மிகவும் குறிப்பாக பக்தர்களுடைய சங்கம் கொள்றது, ஸ்ரீல பிரபுபாத புத்தகங்களை படிக்கிறது. These books, they have such extreme potency in them. இந்த புத்தகங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு உயர்ந்த சக்தி இருக்கு, that they can transform somebody even from a background of a very low background, no connection with Vedic culture. They can transform him into a Nitya Siddha or Sadhana Siddha. I'm sorry. மிகவும் ஒரு தாழ்ந்த பின்னணியிலேருந்து ஒருத்தன் பிறப்பெடுத்திருந்தாலும் கூட அவன் இந்த கிருஷ்ண பக்தியை எடுத்துக்கிறதன் மூலமாக ஒரு பக்குவ நிலையை அடையலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். Everything is given there. It's an open secret, in other words. இது இன்னும் சொல்லணும், வெளிப்படையான ஒரு ரகசியம் எல்லாமே இங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. Krishna says in the Bhagavad Gita that the process of devotional service is Rajaguhyam, is the most confidential knowledge, the highest secret, the king of all secrets. கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில சொல்றார், இந்த பக்தி யோக பயிற்சின்றது ஒரு ராஜகுஹ்யம், இது மிகவும் ரகசியமானது அப்படிங்கிறார். எல்லா ரகசியங்களும் பெரிய ரகசியம் அப்படின்னு சொல்லி இதுல சொல்றார். And in one sense it was a secret until Lord Chaitanya Mahaprabhu came. ஒரு பக்கத்துல இருந்து பார்க்கும்போது கண்டிப்பா இது ஒரு ரகசியமா தான் இருந்தது, சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதரிச்ச வரைக்கும். And then it's become even more of an open secret through Srila Prabhupada's preaching. அப்புறம் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதரிச்ச பிறகு இது இந்த ரகசியம் குறைஞ்சிருது. இன்னும் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர் பிரச்சாரம் செய்ய ஆரம்பிச்சதுல இருந்து இது வெளிப்படையான ஒரு ரகசியமா எடுத்தது. So it's a very simple process, it's a very blissful process. இது ரொம்ப எளிமையான ஒரு பயிற்சி, அதே சமயத்துல ஆனந்தமயமான ஒரு பயிற்சி. And just like I was speaking earlier, sometimes there's a conception that we take to devotional service in our old age. நம்ம ஏற்கனவே இந்த உபன்யாசத்துல சொல்லியிருந்தேன், அதாவது வயசான பிறகு இந்த பக்தியை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சில பேர் நினைக்கிறாங்க. But the fault with that is thinking that these things that I'll do during my life, raise a family, work a job, become a big man in society, that these things will actually give me happiness. இதுல என்ன ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னா, இந்த மாதிரியான கருத்துல, அதாவது நான் ஒரு நல்ல வேலை, அப்புறம் நல்ல குடும்பம், அப்புறம் நல்ல ஒரு பதவி, இதெல்லாம் எனக்கு இன்பத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறது அது ஒரு தவறு. But actually what gives us happiness even from the very beginning is Krishna consciousness. உண்மையிலேயே ஆரம்பத்தில இருந்து ஒருத்தருக்கு இன்பத்தை கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா கிருஷ்ண பக்தி தான். These other things, they're just secondary. மற்ற விஷயங்கள்லாம் இரண்டாவது நிலை தான். Sometimes necessary, of course, but it's not the reason we come to this material world to become a very big man in society, for instance. அந்த விஷயங்கள்லாம் தேவைக்கு உட்பட்டதுன்னு சொல்லலாம். ஆனா நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு வந்ததற்கான காரணம் இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் பூர்த்தி பண்றதுக்கோசம் கிடையாது. Because ultimately everything's taken away at the time of death anyway. ஏன்னா இறுதியில எல்லாமே மரணத்தின் பொழுது எல்லாமே அபகரிக்கப்படும். And even if you get what even if your material desires are fulfilled in this life, still you're not satisfied. பௌதிக ஆசைகள் எல்லாம் பூர்த்தி அடையப்பட்டாலுமே கூட ஒருத்தனால திருப்தி அடைய முடியாது. Because it's not what you were looking for. ஏன்னா நம்ம உண்மையிலேயே அதை நம்ம தேடல. Everybody's looking for Krishna. எல்லாரும் கிருஷ்ணரை தேடிட்டு இருக்கோம். There's one book in English, In Search of Krishna. கிருஷ்ணரை தேடுறோம் அப்படின்ற ஒரு புத்தகம் இருக்கு ஆங்கிலத்தில். In Search of Krishna ஒரு புத்தகம் இருக்கு. அது கிருஷ்ணரை நம்ம நாடின்றோம், கிருஷ்ணரை தேடின்றோம் அப்படின்னு தமிழ்ல மொழிபெயர்க்கலாம். So everybody, all conditioned beings are moving in this world and acting on karma, but really what they're looking for is Krishna. கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் எல்லாரும் அவங்களோட கர்ம வினையின் காரணத்தால இந்த உலகத்தில் கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க. அவங்க எல்லாரும் பல விஷயத்தை தேடிட்டு இருக்காங்க. ஆனா உண்மையிலேயே எல்லாரும் கிருஷ்ணரை தான் தேடுறாங்க. Because we're all, Srila Prabhupada says here in the purport that Nitya Siddha is a expansion of the Lord's body. இங்க பிரபுபாதர் இந்த பல்லுரையில சொல்றார், நித்திய சித்தர் அப்படிங்கிறது கிருஷ்ணனுடைய உடலுடைய விரிவாக்கம் அப்படிங்கிறார். But in one sense we're all eternally related with Krishna. ஒரு பக்கத்துல இருந்து பார்க்கும்போது நம்ம எல்லாருமே
கிருஷ்ணரோட நித்தியமாக தொடர்பு இருக்கக்கூடியவர்கள். So searching for anything outside of our relationship with Krishna for happiness, in terms of happiness, it won't satisfy us. அதனால நம்ம வந்து கிருஷ்ண பக்தியை விட்டு மற்ற விஷயங்கள்ல நம்ம இன்பத்தை நாட எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு முயற்சி வந்து நம்மளுக்கு திருப்தியை கொடுக்காது. Because our original nature is to be a servant of Krishna. We're only satisfied in that position. ஏன்னா நம்மளுடைய உண்மையான நிலையானது என்ன அப்படின்னா கிருஷ்ணனுடைய சேவகன். அந்த கிருஷ்ணனுடைய சேவை தான் நம்மளுக்கு திருப்தியை கொடுக்கும். So, and another perspective on this Nitya Siddha topic, இன்னொரு ஒரு கண்ணோட்டம் இந்த நித்திய சித்தா அப்படிங்கிற தலைப்புல இருந்து பார்க்கும்போது Jayadvaita Maharaj, he relates this. ஜெயத்வைத மகாராஜ் இந்த கருத்தை சொல்றார். One devotee named Subal Swami at the time, he asked Srila Prabhupada, Srila Prabhupada, is it true that devotees who join ISKCON are all eternal associates of Lord Chaitanya? சுபால் பிரபு அவர் வந்து கேட்கிறார் ஸ்ரீல பிரபுபாதர்கிட்ட, இந்த ஹரி இயக்கத்தில் சேர்ந்திருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் எல்லாருமே வந்து ஒரு சமயத்தில் வந்து கிருஷ்ணருடைய நித்திய சகாவா இருந்தாங்களா? Srila Prabhupada replied, yes. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொன்னார், ஆமா. And then he added, everybody is. சொல்றார், ஆமா எல்லாரும் அப்படிங்கிறார். In other words, all living beings are. இன்னொரு பக்கத்துல சொல்லணும்னா எல்லா உயிர்வாழிகளும். Because every living entity is part and parcel of Lord Chaitanya and part and parcel of Krishna. ஏன்னா எல்லா உயிர்வாழியும் கிருஷ்ணனுடைய ஒரு சிறு பகுதி, சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய ஒரு சிறு பகுதி. So, like I've said, we have to repeat myself, we have the extremely good fortune of having this knowledge. அது வந்து நம்ம வந்து திருப்பி நான் சொல்றேன், நம்மளுக்கு வந்து இந்த கிருஷ்ண பக்தி அப்படின்ற இந்த பயிற்சி கிடைச்சிருக்கிறது வந்து மிகப்பெரிய அதிர்ஷ்டம் நம்மளுக்கு இது. So we should take advantage of it, and we should take advantage of the good association here. நம்ம அதனால நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய இந்த நல்ல சத்சங்கத்தை நம்ம வந்து சிறந்த வகையில பயன்படுத்திக்கணும். So I can end there and take any questions or comments anybody may have. நான் உபன்யாசத்தோட நிறுத்திக்கிறேன். இப்போ ஏதாவது உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம், கேள்விகள் ஏதாவது இருந்தா நீங்க கேட்கலாம். Give it to Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. So explain about the position of a Nitya Siddha. Yes. They're already Krishna conscious, and they come with Krishna, or they come with the spiritual master. Yes. To assist them in their Krishna consciousness in the mission, and then you have the sadhana siddhas. So I just if you would just explain a bit more about sadhana siddha, which is someone who's following sadhana bhakti, and just explain, is that sadhana process the same for everyone, and just a little bit more elaboration on sadhana. Yes, so sadhana siddha, what do you want to summarize? கேள்வி என்ன அப்படின்னா, நித்திய சித்தர்கள் இருக்காங்க, அப்புறம் வந்து சாதன சித்தர்கள் இருக்காங்க. குறிப்பாக கொஞ்சம் சாதன சித்தாவை பற்றி கொஞ்சம் மேலும் விளக்குறீங்களா? இப்போ சாதன சித்தவர்கள் அவங்களுடைய பயிற்சி வந்து அவங்க பண்ணக்கூடிய பயிற்சி என்னது, அது எல்லாரும் பண்ணக்கூடிய பயிற்சி எல்லாம் ஒரே நிலையில் இருக்கக்கூடிய பயிற்சியா அப்படின்றது கேள்வி. So sadhana siddhas, as I said briefly before, they attain perfection through their own devotional practices. சாதன சித்தர்கள்ன்ற யார் அப்படின்னா, அவங்க வந்து அவங்களுடைய அந்த பக்தி பயிற்சியின் மூலமாக அவங்க வந்து பக்குவத்தை அடைகிறாங்க. So principally what that means is they follow the order of the spiritual master, simply put. அடிப்படையில் என்ன அப்படின்னா, ஆன்மீக குருவினுடைய கட்டளைகளை அவங்க வந்து பின்பற்றுறாங்க. So spirit, of course, ourselves here, Gaudiya Vaishnavas, principally following the path chalked out by Srila Prabhupada, we follow his instructions chiefly. இப்போ இங்க இருக்கக்கூடிய நம்ம வைஷ்ணவர்கள் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன திட்டத்தை தீட்டியிருக்காரோ அந்த வந்து அதை கடைபிடிக்கிறாங்க. So by following these things I was mentioning, reading the books, chanting 16 rounds, etc., for those of us following Srila Prabhupada, his divine grace, we can also attain to the stage of sadhana siddha. ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய அந்த உன்னதமான அறிவுரைகளை நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி 16 மாலை ஜபம் பண்றது, நான் கட்டுப்பாட்டு விதங்களை கடைபிடிக்கிறது, இதை வந்து யார் ஒருத்தர் தீவிரமாக கடைபிடிக்கிறாங்களோ அவங்க சாதனையின் மூலமாக பக்குவத்தை அடையலாம். Of course, practically speaking, is not always the same for every individual living entity. நடைமுறையில் சொல்லணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு உயிர்வாழிகளுக்கும் இந்த பயிற்சி வந்து சமமானது அப்படின்றது கிடையாது, ஒரே மாதிரின்றது கிடையாது. Just as for example, Sri Vaishnavas, they're not chanting Hare Krishna. They have different mantras they chant. They study different books. Although they study Vaishnava literatures, they emphasize, for example, Vishnu Purana more. And the process maybe, their sadhana, in other words, is different than ours. இப்போ உதாரணத்துக்கு ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் எடுத்துக்கலாம். அவங்க வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா விஷ்ணு புராணத்துக்கு பிரதான முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க. அவங்க ஹரே கிருஷ்ணா உச்சாரணம் பண்ணுறது கிடையாது, மற்ற மந்திரங்களை உச்சாரணம் பண்ணுறாங்க. அவங்களுடைய பயிற்சி வந்து வேறுபட்டதாக இருக்கு. So the exact sadhana may be a little different, but the
key element is that they're following the order of their guru coming in a bona fide sampradaya. அவங்களுடைய சாதன பயிற்சி வேறுபட்டதாக இருக்கலாம். ஆனா இங்க இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா அவங்க ஆன்மீக குருவினுடைய கட்டளைகளை தீவிரமாக அவங்க கடைபிடிக்கிறாங்க. And that's the essence. அங்கீகாரம் பெற்ற ஆன்மீக குருவின் கட்டளைகளை. Which is the essence of attaining sadhana. சாதனையின் மூலமாக பக்குவத்தை அடைவதற்கான முக்கியமான கொள்கை அதுதான். Is that okay? Yeah, so in other words, it's all in the books. Yeah. The instructions are all in the books. Yeah, exactly. The spiritual master, he gives everything. இன்னொரு விதத்துல சொல்லணும்னா இங்க கிருபாகர பிரபு சொல்றார் எல்லா அறிவுரைகளும் அவரோட ஸ்ரீல பிரபுடைய புத்தகத்துல இருக்கு அப்படிங்கிறது. One other question. What about the Kripa cities? Kripa siddhas. So Kripa siddhas. Example, perhaps. Well, one. Just in case we might there be lucky. There's a few examples. I mean, one such example, Narada Muni is taken as one such example. இங்க கேள்வி என்ன கேட்கப்படுதுன்னா கிருபா சித்தருக்கு ஏதாவது உதாரணம் சொல்றீங்களான்னு. நாரத முனி வந்து ஒரு உதாரணம் கொடுக்கப்படுறது கிருபா சித்தராக அழைக்கப்படுறாருன்னு. He attained the mercy of the Bhaktivedanta Vaishnavas. அவர் வந்து பக்தி வேதாந்தர்களுடைய கருணையின் மூலமாக அவர் வந்து பக்குவத்தை அடைஞ்சார். And by God's arrangement, although he was attached to his mother was bitten by a snake and she left her body. பகவானுடைய ஏற்பாடின் பிரகாரம் அவங்க அம்மாவுக்கு வந்து ஒரு பாம்பு கடிச்சு அவங்க அம்மா இறந்து போயிட்டாங்க. So actually Narada Muni, he's taken as all three in different places. He's taken as Nitya, Sadhana, and also Kripa Siddhi. நாரத முனி வந்து மூன்று விதமான பெயருக்கும் உதாரணம் கொடுக்கப்படுறார். நித்திய சித்தராகவும் கருதப்படுறார், சாதன சித்தராகவும் கருதப்படுறார், கிருபா சித்தராகவும் கருதப்படுறார். But as well in Chaitanya Charitamrita we read many people who saw Lord Chaitanya, they just so happened to be there and they attained perfection by Lord Chaitanya's association. அதே சமயத்துல நம்ம சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்துல பார்க்கலாம். சைத்தன்ய மகாபிரபு யாரோ நேர்ல பார்த்தாங்களோ அவங்க வந்து பக்குவத்தை அடைஞ்சிருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் வெறும் அவருடைய சங்கத்தின் மூலமாக. Like that. So is that okay? Anything else? வேற ஏதாவது கேள்வி சந்தேகம்? Yes. Hare Krishna. Follow up to what Kripa Prabhu had asked. When we say that sadhana siddha it's not the same for everyone. There might be, and there are cases where devotees say that Mangalarati is not for me. Because it's an individual thing, and my sadhana is not necessarily same as yours, and you're forcing me within a particular mold, and I should follow what you say. Why should I come to Mangalarati? But Mangalarati is not for me. But I still love Krishna. I want to follow him. And another person might say, prasadam is not for me. So, and this is actually there within the society right now, and they call it as progressive Vaishnavism. I'm sure you're aware of it. So, how do we answer this? Okay. Thank you. So, இங்க கேள்வி என்ன அப்படின்னா இங்க வந்து சில பேர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா மங்களாரதின்றது நான் பின்பற்றணும்னு அவசியம் இல்லை, பிரசாதம் மட்டுமே சாப்பிடணுன்றது நான் பின்பற்றணும்னு அவசியம் இல்லை, எனக்கு இந்த சாதனை கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து முன்னேறின்னு இருக்கக்கூடிய வைஷ்ணவ கலாச்சாரம் அப்படின்னு சில பேர் இந்த மாதிரியான பயிற்சிகள்லாம் பண்ணுறாங்க. இதை நம்ம எப்படி வந்து புரிஞ்சுக்கிறது? Simply put, people may say like that, but the reality is sadhana, one sadhana is given by Guru. It's not something we manufacture ourselves. பல பேர் இந்த மாதிரியான சில கருத்துக்களை முன்வைக்கலாம். ஆனால் உண்மை என்ன அப்படின்னா இந்த சாதன பயிற்சியை கொடுத்திருக்கிறது வந்து நம்மளுடைய ஆன்மீக குரு, நம்ம வந்து ஏதோ தயாரிச்சிருக்கிறது கிடையாது. I may whimsically decide to chant 108 rounds every single day as my own sadhana, but reading, coming to Mangalarti, eating Krishna Prasad, respecting devotees, there's something I may just neglect it like that, whimsically. நான் வந்து 108 மாலை தினசரி ஜபம் பண்ணோம் அப்படின்னு ஒரு விரதம் எடுத்துக்கலாம். ஆனால் அதே சமயத்தில் நான் வந்து மங்களாரதிக்கு வரதோ, பிரசாதம் சாப்பிட்றதோ, பக்தர்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கறதோ இதெல்லாம் இந்த பயிற்சியில் எதுவுமே பண்ணாமல் இருக்கலாம். Our whole principle is we follow authority. நம்ம பண்ணக்கூடிய பயிற்சி எல்லாமே நம்ம வந்து ஒரு அதிகார தன்மையை கொண்டு தான் நம்ம அந்த பயிற்சியில் ஈடுபடுறோம். Just as this verse is there in Mahabharata, this Tarko Pratishta Shruti Vibhinam, etc., that one can't understand the import of dharma, rather it's given by the Mahajans. மகாபாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு, ஒருத்தர் வந்து தர்மம் என்ன அப்படின்றத நம்மளா வந்து புரிஞ்சுக்கிறது மிகவும் கஷ்டம். அது தர்மம் என்னன்றது வந்து மகாஜனர்கள் கொடுத்த வழிமுறையின் பிரகாரம் தான் நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. So people may say these things and they may not follow these things,
we may can point it out to them, we may not. They may not want to hear us. Often they don't. But our process is mahajano yena kata sapantaha. That we simply follow the path chalked out by the acharyas. அது மாதிரி மக்கள் வந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த மாதிரி பல கருத்துக்களை சொல்லலாம், பல விஷயங்களை பின்பற்றலாம், பல விஷயங்களை பின்பற்றாமல் இருக்கலாம். ஆனா நம்மளோட வழிமுறை என்ன அப்படின்னா, மகாஜனர்கள் எந்த வழிமுறையை கொடுத்திருக்காங்களோ வெறுமனே அதை நம்ம பின்பற்றணும். அதுதான் இங்க முக்கியம். Krishna says in the Gita, many men were purified by following this path. கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில சொல்றார், பல நபர்கள் இந்த பயிற்சியை, இந்த பக்தி பயிற்சியை பின்பற்றுவதன் மூலமாக பக்குவத்தை அடைஞ்சிருக்காங்கன்னு சொல்றாரு. So if we don't follow what's given by the spiritual master, is nakatikatopi. நம்மளுக்கு ஆன்மீக குரு என்ன வழிமுறையை கொடுத்திருக்காரோ அதை நம்ம பின்பற்றல அப்படின்னா நம்மளுக்கு கதியே இல்லை. Your destination is unknown. நம்மளுக்கு என்ன கதியை அடைய போறோம் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியாது. So like that. அதுதான் விஷயம். Okay. Srimad Bhagavatam ki. Jai.